Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi ukweli wa habari, na hii ni DTM TV Enyanya ikiwatangazieni moja kwa moja kutoka nchini Denmark, na mimi ni wenu wa kila siku mnayemwenzi Elijah Meru. Asanteni sana kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuata. Iwapo leo ndio yako ya mara kwanza kuweza kujiunga na sisi, ningekusihi tu kwamba uweze kubonyeza kile kidude kenye kiko chini ya YouTube yako, iwapo unatuangalia kwenye YouTube, ili uweze kusubscribe, ili kila wakati ambapo tuna upload video au tunaingia live kwenye mtandao unaweza ukatuona. Na iwapo alafu pia unapiga kale kakengele, unafinya kale kakengele na unabonyeza ile kidole ya like, itakuwa vizuri tu sana. Pia iwapo uko kwenye Facebook, ni nafasi nzuri, unaweza pia ku like video yenyewe, share link hii na watu wengine. Ni njia mojawapo ya kutusaidia ili kwamba wawepo watu wengine ambao wataweza kusikia kile tuko nacho cha kusema. Kama unavyoona kwenye posta yetu, ni kwamba tunakusudia kuzungumza leo kuhusu Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania, ambaye anafanya vitu vya ajabu tu, na kwa muda wa miaka 5 amekuwa rais katika nchi ya Tanzania. Rais ambaye ni mara chache sana kupata viongozi wa kaliba au aina yake, zaidi sana katika continent yetu ya Afrika. Na wamekuwepo na uchaguzi tarehe 28 ya mwezi uliopita, na akawa amechaguliwa kwa fujo na hatimaye akaweza kuapishwa, na hivi ameanza muhula wake wa pili. Hivyo basi tutakuwa na mazungumzo kumhusu katika kipindi hiki. Tutakuwa na wageni mbalimbali ambao tutakao wasiliana na wao, lakini kabla ya hapo wacha tuweze kupata matangazo kidogo tunapo wasiliana pia na wageni wetu. Je, una biashara yako na umesumbuka sana kuitangaza? Usiumize kichwa. Huu ni wakati wako. Fungua www.dadog.com kisha jisajili uonekane katika ulimwengu wa biashara na kutangaza biashara zako tofauti tofauti Tanzania nzima na duniani kote. Mfano, biashara ya mavazi, viatu, mabegi, mahoteli na kumbi mbalimbali. Kumbuka ni dadog.com. Dadog, transforming lives. Yes. Labda tu kwa muhtasari tu, kuna mambo mengi ambayo Rais John Pombe Magufuli ameyafanya pale nchini Tanzania kwa ule muda mfupi ambapo amekuwa rais, muda tu kipindi cha miaka 4 unaweza ukasema, kwa sababu ule mwaka wa 5 na kuaga ni mwaka wa uchaguzi. Na inaonekana tu kwamba kwa kipindi kile kia miaka kama 4 au 5 hivi aliweza kutengeneza viwanda, alikuza viwanda katika nchi ile, kutoka viwanda ambao walikuwa navyo kama zilikuwa ngapi zile viwanda ambazo wamekuwa nazo katika nchi ya Tanzania. Ametengeneza viwanda karibuni 1000 na zaidi. Niliandika mahali, wacha niweze kukutafutia. Katika ripoti na ilani ya Chama cha Mapinduzi nimeangalia tu kidogo, nikaona kwamba wamesema ya kwamba yeye rais mwenyewe ameweza kuimarisha uchumi wa viwanda katika nchi ya Tanzania, kutoka viwanda 52,633 kufikia viwanda 61,110. Hizo ni aina ya viwanda ambazo zilipanda tu kwa kipindi cha muda ule mfupi ambapo Rais Magufuli amekuwa rais, kwa muda wa miaka tu 5. Ukifanya mahesabu tu ya haraka haraka, uchukue viwanda 61,110 alafu uondoe viwanda 52,633 ambavyo vilikuwepo mwanzo,
utapata ya kwamba bwana huyu kwa muda ule mfupi ameweza kufanya kazi ambayo ni ya kushangaza tu sana, kazi ya ajabu tu sana ambayo ameifanya rais huyu John Pombe Magufuli. Na tunavyosema hivi hatumpigii debe kwa sababu debe ilishaisha, lakini tunajaribu tu kuongea ile kazi ambayo mtu anaifanya, na mtu akifanya kazi lazima watu wampatie sifa zake. Amefanya viwanda 8,477 kwa muda wa miaka 4 peke yake, 8,477 ya industries ambazo aliweza kuzitengeneza kwa muda ule mfupi rais huyu wa Tanzania. Na pia inasemekana ya kwamba aliweza kutekeleza miradi ya kimkakati yenye tija kubwa katika uchumi na ustawi wa jamii, ikiwemo miradi ya kufufua umeme, maji, ile wanaita maji ya Julius Nyerere, ujenzi wa reli ya kisasa ambayo inaitwa SGR, kufufuliwa kwa shirika la ndege la taifa kwa kununua ndege mpya 11, ndege mpya 11, kununua meli 2 mpya kule Zanzibari, na ujenzi wa jengo la abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Sheikh Karume. Amefanya mambo mengi tu bwana Magufuli, kuimarisha mfumo wa udhibiti, usimamizi wa umiliki wa madini, na hivyo aliongeza mapato yanayotokana na mazao ya madini kutoka bilioni 168 alipochukua uongozi kwa mwaka wa 2015 kwenda bilioni 517. Hiyo ni karibuni mara 3 zao la nchi ambayo lilikuwa nalo. Huyu ni mtu wa hatari, katika kule kucollect tax ya nchi, walikuwa wana collect bilioni 850 kila mwezi akichukua uongozi mwaka wa 2015. Na sasa mwaka huu wa 2020 wakati ambapo anachaguliwa tena, walikuwa wanaanza ku collect tax ambayo ni 1.3 billion per month, trillion per month, ambayo ni karibia ukuaji wa 53%. Hizi ni baada ya sifa za Rais John Pombe Magufuli. Hizo ni sifa zake ambazo tunampata nazo bwana Magufuli katika nchi ile ya Tanzania. Na nataka tu nijaribu tu kuwapatia tu kidogo tu picha ya zile kazi ambazo amezifanya, ili hatimaye wakati mimi naleta wageni ndani muwe mnajua tunazungumzia kitu gani. Alivyochukua uongozi kwa mwaka wa 2015 alipata kwamba kulikuwa hospitali 47, hospitali 7,014, na anapomaliza muhula huu alikuwa na hospitali 8,446. Hiyo ni karibia kuongezeka kwa 13%, ambapo ameongeza hospitali au alijenga hospitali mpya 1,432. Airport alijenga, viwanja vya ndege amejenga, hizo ma SGR amejenga, kiwanja amehamisha capital kutoka Mwanza kwenda Dodoma. Hizi ni kazi zote ambazo alizifanya. Dakika 2.
Tuburudike na muziki kidogo tunapowasubiri wageni wetu. Go to the door. Décide d'adorer, reçois tout le monde. Petit, moyen et grand, commerçant et autres. D'adore que facilité et unie, les vendre et l'acheter. D'adore que combat la pauvreté. D'adore que toujours au secours. Décide d'adorer, les oyamba bato nyonso. Bakomesa nyonso ya mboka, bokotana d'adore. D'adore que facilité kamoteki. Sombi, d'adore, et ceci le sabo pour la carte africaine. Bachene kolekisa tango pambati na ba réseaux sociaux yo. Tosala yango po tozwa mosala. Dadorge ezopesa facilité ya kozwa mosala. Totika ba distraction tokotana dadore. Bajene kolekisa tango pambati na ba réseaux sociaux yo. Tosala yango po tozwa mosala. Dadorge ezopesa facilité ya kozwa mosala. Totika ba distraction tokotana dadore. Soki ozana hotel to restaurant ba boutique nyonso ya sapologie. Ba maison ya vente ya mituka na oyo ya telefone. Ba vente ya électro na tengeri. Alimentation parcelle na bilanga. Ba maison ya koloué na oyo ya koteka. Soki oli Tunaendelea tunawasubiri tu kwenye mtandao wakati ambapo tunangoja mjiconnect na kipindi hiki. Nawasubiri mjiconnect ili kwamba kwa pamoja tuweze kuendelea na kipindi hiki cha leo. Tunawasubiri. Na tafadhali unaweza ukabonyeza hiyo kidude cha like kama uko kwenye Facebook au kama uko kwenye Facebook like, na ushare hii link kwa marafiki zako ili kwamba pia waweze kutujoin wakati ambapo wageni wetu wanaendelea kujiandaa ili waje watuzungumzie mawili matatu kuhusiana na siasa za Tanzania. Siasa za Tanzania hazihusu Tanzania peke yake, ni kama vile siasa za Kongo huwa mara nyingi hazihusu Kongo peke yake, zinahusu pia mataifa mengine. Chochote ambacho kinatendeka Afrika, ni bahati mbaya kwamba watu hawaunderstand hivyo. Wenzetu ambao tuko nchi za magharibi huku huwa wana understand, na unakutana kwamba kama ni strategy wako nayo ya kisiasa
wanafanyaga vitu kwa pamoja, kwa sababu wanajua kwamba kinachohusu nchi moja kinahusu nchi nyingine mara moja. Na kwa sababu kuna vitu ambavyo tunazania vinaendelea pale Tanzania, watu wengine wako na kauli mbalimbali, ndio tulipendelea kwamba tualike wageni tuweze kuongea na wao kuhusiana na jambo hili. Na naona mgeni wangu mmoja ameingia, wacha niweze kumchukua ili kwamba tuanze majadiliano na yeye. Yes, ndugu yangu Biose, vipi? Ni salama. Habari za mchana? Mchana tunaone napita salama kabisa. Mmekuwa na pirika nyingi leo naona. Tumezipunguza kwa sasa hivi. Yeah. Kwenye tangazo la leo nilikuwa nimeweka maandishi fulani ambayo inasema ya kwamba wakati historia ya uwindaji inaandikwa na muwindaji ni kwa Kiingereza, lakini historia ya uwindaji ikiandikwa na muwindaji basi mnyama ako matatani. Sasa tuanze na hiyo. Kulingana na topic ambayo tuko nayo, ina conspire kitu gani hiyo adage? Ile adage nasema vitu mingi sana. Yaani wakati muwindaji anaandika story ya yeye mwenyewe, ataandika vyote venye anataka. Ataandika challenge zenye alikutana kule kwenye alienda. Hata mlugha yangu kuna kwaka adage moja yenyewe nasemaka tu, tunaonaka tu kidonda yenye umbwa ilirudia naye, lakini hatuonake kidonda gani yenye ile umbwa imefanya kule kwenye ilienda winda. Kuna wakati mnaenda mawindoni, kwa bahati mbaya unakutana nyama mkali kabisa ameshambulia umbwa, alafu umbwa anarudia na vidonda, alafu mtarudi mko mnalaumu ule mnyama, mnamlaumu. Mnasema alitafuta tumalizia umbwa. Sasa haujue kama na ile nyama labda na hii imeshataka kufa, sababu walienda na makusudi ya waende waiue, lakini kwa bahati nzuri kajidefendre, kaacha umbwa na vidonda. Kwa hivyo kama wewe ndio muwindaji utatetea tu kwamba umbwa yako iko matata, umbwa yako iko hatari, lakini hautapeana ile story. Nasema hivi kwa sababu kuna kauli nyingi ambazo zinatokana kulingana na uchaguzi ambao tulipata pale Tanzania. Rais Magufuli, nimemaliza kusema hapa mbele, nyinyi hamjaingia, baina ya mambo mengi ambayo ameyafanya tu kwamba kwa muhula wa miaka 5 aliweza kuinua viwanda vya nchi ile. Amejenga viwanda 1877 kwa miaka 4 peke yake. Na alipata revenue ya tax katika nchi yake ikiwa bilioni 168 miliari vile wanasemaga kwetu pesa za kwao. Na kufikia mwaka huu wa 2020 ambako anaondoka ofisini, alikuwa anamaliza muhula wake, ameinua kutoka 168 sasa miliari ambayo ilikuwa revenue ya revenue ya ekonomia yao, mpaka 517 billion only kwa miaka 4. Hiyo ni majisie. Ndio wengine wanamuita bulldozer. Alifika pale kama nchi yao iko na hospitali na masantre de sante 7,014 na amemaliza akiwa ameziongeza kuwa 8,447 watu ambao walikuwa ameongeza karibia kiango cha hospitali 1,432 1,432. Naona amepotea ndugu yetu. Na nimesema pia kwamba alipoingia pia alipata kwamba maji, wale wa Tanzania ambao walikuwa na access kwa maji masafi walikuwa 47, asilimia 47, yani kwa Watanzania 4.7 walikuwa napata maji, lakini kwa miaka hii 4 amepandisha hicho kiango kwamba kwa miaka hiyo 4 peke yake kufikia mwaka huu 2020 Watanzania asilimia 70 ndio wanapata maji, yani ni increase au kukoma kwa wale ambao wameongeza, wale watu ambao wamepata, asilimia wa Tanzania ambao wamepata maji zaidi kwenye mapipe za nyumba zao,
kwa kipindi tu cha miaka 4 ni 20, ameongeza 23% ya watu ambao wamepata maji kutoka 47 mpaka 17% ya nani ya watu ambao walipata maji. Na pia kwamba amejenga ma airports, amehamisha mkoa au capital city ambayo ni ya political capital city kutoka Dar es Salaam kwenda kule Dodoma, na huko kulikuwa kunahitajika miundombinu msingi au ile wanaitaga infrastructure mingi tu. Amenunua airport ndege 11, amejenga njia ya reli inaitwa SGR, amefanya vitu mingi huyu jamaa. Lakini pamoja na vitu zote ambazo amezifanya, tunaambiwa ya kwamba kuna watu ambao wamekuwa na mazungumzo hapa Kenya, hapa Denmark ambako tuko, wakimcriticize. Na isitoshe nilikuwa nasoma pia kwenye habari kwamba yule ambaye alikuwa mpinzani wake mkubwa ambaye ni bwana Freeman Mbowe kama na kile kwamba pia ameweza kutoroka. Dada yangu vipi na kuona sasa Celine? Upo ulikuwa umepotelea wapi? Nilikuwa nakusikiliza japo siko live. Unanisikiliza na unanipotea bwana. Sasa swali langu kwa ninyi wote wawili, labda kabla, nafikiri bwana Jose watu wanamfahamu kidogo hapa. Kwa watazamaji wetu ambao hawakujui, labda wangetaka wajue huyu mrembo ni kina nani, anatoka wapi, anafanya nini. So hebu jieleze tu kidogo kabla hatujaanza mjadala wetu wa leo. Naomba ni mute kidogo. Jose, endelea kwa jibu, naona anajaribu kutengeneza mambo kule kwake. Ndiyo. Nilikuwa nauliza hiyo mfano ambayo nilipeana, ambayo ni ya muwindaji kuandika history ya uwindaji yeye mwenyewe, akidharau ile vita ambayo anaipata kutokana kwa simba na chui na wanyama wale wengine. So nilikuwa nasema kwamba inaonekana kwamba watu wanaongea mambo tofauti tofauti kuhusiana na Rais John Pombe Magufuli, na sijui wewe kauli yako ni ipi? Kwa nini unadhania hata kama tumeona kwamba amefanya kazi mingi tu ambayo labda mtu anaweza kusema magician pekee yake ndio angefanya hiyo kazi ambayo ameifanya, lakini kuna watu ambao wanachukua bidii na kucriticize na kutokuona chochote kizuri katika ambacho anaweza kuwa amekifanya kwa muda huu wote Magufuli? Unajua Lumumba alisemaka kama hadithi ya kweli ni ile ambayo itaandikwa na Waafrika wenyewe. Na niko naona sasa ndoto yake inatimia, sababu Waafrika wanaanza kuandika hadithi yao wenyewe. Wale wanaongea, lakini kama wanaenda kutere kama tunasema kwa French, watapata haya sababu wamejionea nini amefanya. Kwa kauli yako unadhani ya kwamba hawajui kwamba kama Magufuli anafanya kazi Tanzania au ni nia mbaya tu wako nayo? Wanajua ni nia mbaya tu, sababu wanajua ni Afrika tu. Afrika hakuwezi toka kitu kizuri, yaani wanapenda washushe tu kila kitu. Lakini wanajua na wananyamaza, na huenda watu kama wale hawawataki. Wanatafuta wamalize tu ili hadithi ishie kule. Lakini hawatauacha wa Afrika wote. Watu kama na wale hawawataki, wanataka wamalize. Naona mkono hapo nyuma yako, sijui kama ungeadjust kamera yako inatuvuruka kidogo. Sasa nimerudi. Na umerudi, naona uko busy wa kina mama, najua pia watoto. Changamoto watoto na kuelewa. Hata chukua muda mrefu, nataka tu tusikie maoni yako na kauli yako. Wewe ukiwa dada yetu ambaye unatoka Tanzania, unaweza kuwa ni wa kutujulisha mingi tunasoma, mingi tunaona kwa YouTube, lakini wewe ukiwa mwenyeji unatoka kwenye nchi ile, basi unaweza kuwa na mengi ya kutujuza. Lakini kwa watazamaji wetu ambao labda hawakujui, kwa maneno machache tu unaweza kujieleza wewe ni nani, ili kwamba next time wakuona wajua wana deal na nani. Okay, sawa. Mimi ni Selina, natoka Tanzania.
Nimeishi Denmark miaka mingi sana, naogopa hata kuitaja kwa sababu lakini ni mkereketwa sana wa nchi yangu Tanzania. Bius tunajuana na wengine wote wote tunajuana kusema ile ukweli. Kwa hiyo hapa tunasaidiana kwa mawazo, kwa kila kitu na kaka zetu wa Kongo na wengineo. Kwa hiyo niko na mimi kama Mkongo kama Mtanzania. Hii maneno ya mipaka sijui Kongo sijui Tanzania ililetwa na wale ambao walikuja kutukolonize. Kusema ukweli tulikuwa tu ndugu sisi, tulikuwa tu dada na rais wanamtaka ni baba wa taifa wa Tanzania. Alikuwa anaiweka vizuri zaidi, anasema sisi tuko ndugu. Ni wamoja. Hii upumbavu ingine sijui wanatuwekea mipaka. Angalia kwanza mfano ukiwa tungali tunaanza tu. Unaweza toka hapa na gari lako unaingia Germany, unatoka unaingia kama ni Uholanzi, hata hutajua wakati ambapo unatoka kutoka nchi moja mpaka nchi nyingine. Lakini sisi kutoka nchi moja mpaka nchi nyingine sijui passport sijui vitu gani, na nadhani ya kwamba hizi vitu zote ni ujinga ambayo viongozi tu lazima waiangalie. Asante sana dada yangu Celine kwa kuchukua nafasi ya kuongea na sisi leo. Ukiwa na kazi tu nyingi na shughuli nyingi, tunakushukuru kwa dhati. Asante sana, na mimi nashukuru niweze kutoa mawazo yangu machache niliyokuwa nayo kama mkereketwa, kama binti Magufuli. Naweza wewe ni binti Magufuli. I wish ningepata mtu mwingine ambaye ni mpinzani wa Magufuli. Nianze na wewe binti Magufuli. Nimesoma leo kwamba huyu ambaye alikuwa mpinzani wa Magufuli ambaye alikuwa tu ana kazi ziara hapa Belgium. Kwa muda huo wote mwenzake anafanya kazi, anakaa pale miezi mitatu ndio anaenda Tanzania. Sasa hizi anapiga eti amekimbia mpaka amekimbilia kwenye embassy ya Germany. Unafikiria kuhusu Waafrika kama na hawa ambao wanakadhi baraka vya watu ambao walitutawala jana? Kitu ambacho mimi kinaniudhi au kinanikera, naweza nikasema hivyo, kwa sababu huyu jamaa Tundu Lissu, mimi namtaja kabisa jina lake, Tundu Lissu ameondoka Tanzania zaidi ya miaka mitatu, hakuwa nchini. Maendeleo yote ambayo Rais Magufuli alikuwa anayafanya yeye hayajui. Amepiga kelele sana. Kumbuka Tundu Lissu yuko kwenye hicho chama chao hicho cha Chadema na ni mwanasheria. Akiwa mwanasheria, yeye ndo alikuwa anawapigania wale wazungu wa madini. Okay, tutaongelea madini baadaye. Unaona? Sasa wakati akiwa mpinzani walikuwa wanapiga kelele kwamba madini yanaibiwa, sijui hiki kinafanywa hivi. Yaani kila kitu ambacho wao walikuwa wanakipigia kelele ndicho ambacho rais amekifanyia kazi. Ametoka Tanzania, amekaa zake Belgium. Hakuwa Belgium peke yake kwa sababu amezunguka, ameenda mpaka Amerika, wapi huko. Naweza question visa yake kwa sababu wewe kama umekuja na single visit na ni mgonjwa, utawezaje kusafiri nchi zote hizo? Na ndio maana maswali ya kujiuliza hayo. Kumekuwa na hiyo question mark kwamba huyo mtu ni kweli ana uraia wa Tanzania au ameshapata hiyo status yake ya ukimbizi ndio inamruhusu kuzunguka anavyozunguka. Kwa hiyo rais amefanya vitu vingi sana. Yeye anarudi tu kuja kugombea urais. Na mind kwamba hii habari ulioipata amekimbilia ubalozi wa Ujerumani. Anadai maisha yake yako hatarini. Anataka serikali imhakikishie ulinzi na usalama. Swali moja najiuliza, Tundu Lissu amezunguka Tanzania nzima. Amefanya kampeni. Hakuna mtu alimuudhi. Amemtukana Rais Magufuli alivyotaka. Hakuna mtu alimtishia kumpiga risasi. Leo uchaguzi umeisha, anatafuta jinsi ya kukimbia, anasema sasa anataka kuuawa
amekimbilia ubalozi wa Ujerumani. Hicho anataka kuuawa, anakimbilia ubalozi wa Ujerumani. Inaudhi sana, inasumbua sana. Na hapo ndio ninauliza swali, kabla hatujaenda hiyo mambo ya madini na vitu zingine, baina ya kazi ambazo kubwa na nzuri ambazo Rais Magufuli alizifanya. Wengine wanasema haiwezekani kabisa rais aweze kuchaguliwa na 84% ya kura. Inakaa wamerudisha Tanzania, wanadai wale wapinzani wa Afrika ati haiwezekani kwa uchaguzi apate 84%, na pia chama yake ni kama ilipata wabunge tu wengi. Unaweza kuwajibu nini watu ambao wanasema hivyo? Magufuli aliiba kura au wananchi wa Tanzania walimulipa, au niseme tu walimshukuru kwa ile kazi ambayo waliona aliifanya? Ni kauli yako ni ipi? Mimi kauli yangu naweza nikasema kwamba Watanzania wameona kwa macho. Wameona sera, wameona miradi ambayo Magufuli ameifanya. Yeye ametekeleza ilani ya uchaguzi. Ilani ya uchaguzi ndo inasema vile vitu vyote ambavyo Magufuli anavifanya na ataendelea kuvifanya miaka 5 iliyobakia. Kwa hiyo Watanzania wameona kwamba jamani, huyu mtu ametupeleka hapa, ameanzisha hii miradi, kwa nini tusimwachie akaja akamalizia? Hiyo ndo ambayo wameona na wanamshukuru kwa alichokifanya, wamemchagua kwa kura nyingi sana. Kama ni kuiba kura, tangu mimi nakuwa nimezaliwa mpaka leo mtu mzima, Tanzania watu hawa wapinzani tangu wameanza wanasema kura zinaibiwa. Hakuna uchaguzi wa haki hata siku moja. Sasa kama we unajua kura miaka yote zinaibiwa, kwa nini usitengeneze mazingira ili hizi kura zisiibiwe? Na ni wewe tu mmoja ambaye kura zako zinaibiwa. Kwa sababu angalia margin ya uchaguzi ya kura, 84%. Gap ni kubwa mno. Kubwa kabisa. Sasa hii gap jamani, utaiba kura ngapi? Mamilioni ya kura. Yaani ni vitu ambavyo hata mimi sikubaliani kabisa na hiyo kitu. Na walikubali, mind you, siku ile wameenda kupiga kura, Zito alihojiwa, Zito Kabwe na yeye Tundu Lissu, wote walisema uchaguzi umefanyika wa haki na wa amani. Walisema hivyo. Walisema na kila kitu kiko mitandaoni, sio vya kuficha. Wameongea. Maneno siku hizi haipotei tena, unfortunately. 2 days later wameshauriana na yule kibaraka wao yule mzungu anaitwa Amsterdam, wamechange kila kitu kwamba sasa uchaguzi haukuwa wa haki na amani. Ndio na kulikuwepo candidates wengine ambao walikuwa wanagombea kiti cha urais, na niliwaona karibia majority of them, more than 10 I would say, wenyewe walikuwa pale kumpongeza rais. Kwani hawa wote walilipwa na Magufuli au ni wananchi wazalendo ambao walitambua tu ya kwamba tulishindwa katika vita kuna kuanga mshindi na mshindani ya? Kiswahili kigumu kidogo. Unajua? Sasa hao wawili tu ndio waliibiwa, hao wengine wote walikuwa tu bumbafu. Hao ni kitu gani kilikuwa kinaendelea? Hebu imagine, wale tisa ndo walikubali na wameenda kumpongeza, na hata juzi alivyoapishwa walikwenda Dodoma. Wameenda Dodoma kuwakilisha kwamba sisi tunamkubali rais, tutafanya naye kazi. Hiyo ndo democracy. Lakini wewe demokrasi yako ukishindwa, wale mind you kwamba Mbowe saizi sio mbunge tena. Zito sio mbunge. na hao ambao wanapiga makelele, Tanzania tulifanya uchaguzi, baada ya siku moja siku mbili tulikuwa na matokeo ya Marekani ambayo ni nchi ya kwanza kwenye teknolojia ulimwenguni, imechukua karibuni wiki nzima kuhesabia hatujajua wangali wana guess, unajua, na ambayo inaonekana uwazi kweli kwamba kunawezekana hiyo wizi wanaidai mahali ambapo zilifanyika panaonekana, lakini hawasemi. Kwa nini kauli mbili? Ndio hiyo. Yaani mimi nadhani
kwa hapa Tanzania imewafundisha wa Marekani what is democracy. Umeona? Kwa sababu wapiga 0. Kwanza, kitu cha kwanza, Rais Magufuli kachagua makamu wake ni mwanamke. Umeona? Marekani haikutaka hata kuchagua mwanamke. Wakati wa Hillary walimwangusha. Sasa hivi wamemchagua nani? Kamala Harris. Wanaiga ya Tanzania. Wakapiga kama wakaingiza pale kwa nguvu. Wakapiga kelele kwamba Tanzania imefunga mitandao, sijui vitu haviendi, watu wamezuiliwa, hiyo yote ni human rights. Jamani, niambieni nyinyi wenzangu ambao mmechukua na sheria kidogo, kuna kipengele chochote ambacho kinasema internet ni human rights? Ni right ya mtu internet? Ya wapi? Sijui. Hakuna. Hapa Denmark kwenye tuko dada, sasa hivi mtu unaweza kushtakiwa na ukawekwa jela kwa kushare. Mind you, kushare tu kitu ambao mtu mwingine ameweka kwenye Facebook, lakini kikionekana kwamba kiko offensive au kitu kama na kile, unaweza ukawekwa jela. Hawajasema kwamba wamevunja haki za binadamu, kwa sababu wanasema kwamba hii social media kuna watu ambao wanaitumia vibaya, na rais mwenyewe akisema kwamba nchi iko katika wakati ya uchaguzi na maadui wa Afrika wakati mwingine wanatumia hii mitandao ili kutugonga vichwa pamoja. Ni haki yake, kwani kulikuwa kuna vyombo vya habari, tulikuwa tufanye uchaguzi, tulikuwa tunafanya, tulikuwa tuchumbiane, tulikuwa tunachumbiana. So kama rais anaona kama ni sera asimamishe hii kitu, hawajapiga makelele Marekani ambako wamekaa siku 4 wametuwekea tu hapo Trump 213, huyu mwingine 200 na ngapi na imesimamia pale. Ndio vidole zao hazihesabii kura, macho yao imepofuka, hawaongei. Lakini Magufuli aliwafundisha lesson 2 days we had the result, you know, and I can't be proud of him. Ndugu yangu Byose, unadhani nini kuhusiana na kauli hii? Watu ambao wanadhani ya kwamba hatuwezi kupata kitu kizuri Afrika bila wizi, hata wakati mtu amefanya kazi ya ajabu ambayo wananchi wake wanamzawadi, wanasema kwamba huyu amefanya kazi na sisi tumrudishe ofisini aendeleze kazi yake. Lazima tu wapate sababu ya kudiscredit, ya kumvunja moyo, na wale ambao wanavunja sheria ya kidemokrasia hawaongeleshwi ikiwa wao ni vibarua wao. Kauli yako ya Senjo, nimesema hadithi ya kweli kama vile ule mtu alisema itaandikwa na Waafrika wenyewe. Ule mtu ambaye ni Waafrika wenyewe wanaanza kupana lesson kwa wazungu, wanaanza kuwaonesha namna vitu vinapaswa kuwa. Ndio. Hii mambo jameni ilianziaka Afrika. Hiyo wanaita civilization ilianzia Afrika. Watu walikuja iba afu wakatumia vitu vibaya. Ndio, ni kweli. Sasa watajifunza, wangali watajifunza mengi kwa Waafrika. Watajifunza sababu yale yenye Magufuli anafanya hawawezi wakaifiche. Wanapenda kupitia maizi organization eti human rights eti wale wanatumikisha wao, lakini yale ambao wamefanya hakuna mtu anaweza kuikwepa. Hapana, hakuna. Wako wanaona na wanatetemeka sababu amewafungia kwanza ile ya kusema mikopo ya ovyo ovyo hatutaki. Ndio. Tunajitoshelea sisi wenyewe, na ni kweli wanajitoshelea. Lakini wale ambao wanafungua mikono wanasema kule njoo shamba, wanaona wamepoteza, hawako vizuri. Wakati wanaona Tanzania inafanya hivi wanasikia vibaya sana na wengine hawalale. Hiyo ndio tatizo. Lakini endelea tu kuwafundisha tu. Yeah, I can see another brother, my brother from another mother, my brother Michael Kobina from Ghana. So we are a complete team now. We were trying to, my brother does not speak Swahili, though he's trying to. Habari gani Mike? Habari za leo? Karibu. Yeah, so we were discussing about our hero. Let me just be blank. I am a fan of Magufuli, to be honest. Yes. And my question to you is from Ghana, from where you sit, what do you have to say about President Magufuli? If you have heard about him, I was just giving some statistics here
about the things that he has been able to do just in a short time, in something like 4 years, because you can't count this electioneering year. But in 4 years, this man has done tremendous stuff. And he was elected by an overwhelming majority of 84% of the population, and with a very big number of a member of parliament in his country, which allows him to do the job as he would. Now, what is your stand? What do you think about President Magufuli, if you know him anyway? I suppose that you know him since you are on this platform. Of course, yes, very much. Thank you very much, and greetings to my brother and sister. Thank you. Hello. How are you? And please present yourself, because you don't know. Everybody doesn't know you. I pretend, I presume like I know you, but everybody doesn't. For the sake of our audience, yes, shortly in some few words. Yes. I am Michael Kobner from Ghana, and I live in Skive here in Denmark. And yes, so yes, that is what. Yeah, let's go to Tanzania. Yeah. Yes. Honestly speaking, those of us from the western part of Africa, by design, we don't know much about what goes on in the East. But currently, we are, because of the awakening of us, we are beginning to little by little study and also get to know our brothers from all parts of the continent. And mostly when we talk about the East in Ghana, we mostly think and relate a lot to those who we were colonized together. The same colonizer, like the English, yeah. With the English, yes, part of it, yes. So we know more about Kenya. More acquainted with Kenya, yeah. Yes. Nigeria, and so on. And so forth, yes. Like when we talk about Ghana, Nigeria, in between us we have Togo, Benin, but Nigeria is the third country. Before, when you go into Nigeria, you need to go through Togo, Benin before you get to Nigeria. But because they were French colonized, we don't seem to have so much. That's how much the colonizer divided us, right? Yeah. Of course, that was such a great architectural work they put in place there. So, yes, but in the East, we are thinking more about Kenya. We're very much interested about what goes on in Kenya. But with us, and with the current situation of most of us being awoken, we are trying to think more about those who are the fathers who are trying to bring and then also make sure that the forefathers' dreams, like Julius Kabara and Kwame Nkrumah's and all those people, their dream of unity and oneness of Africa comes together. So when we talk about Magufuli, we know very much that he is such a big person in this fight to make sure that the dream of the African unity comes true. And therefore, we in Ghana, we are also about to go for elections in next month on the 7th of December. And so we've been thinking and watching all these hero icons that we have who are also currently in elections. So it was such a great thing to know that he mostly won almost about 85% of the votes. Yes. And therefore it has currently confirmed, because I've since last week, few days that after the elections, I've spoken to a few Ghanaians here in the diaspora, and I've been asking them about him and what they think about him, and then they are all very much, honestly speaking, most of them I thought never knew him, but then to my amazement, they all know what he's been doing, especially during the COVID situation. That's a question that I have for all of you later. Of course, because most of my friends follow PLO, and they know that when PLO speaks highly of somebody, then that person may be doing something right. Yeah. Yes. So in that way,
it makes them also try to find out and then follow who that person is and whatever he's doing over there. Yes. Let me highlight briefly what he has done. I've just said it, but for the sake of our English viewers, I've just said like during the 4 years, just to give you a brief, this I read in the manifesto, that the president has been able to build 8,477 new industries. So he wants to industrialize the country. So nearly 8,500 new industries. He has been able to raise the tax of the country from 168 billion revenue per month to 570 billion a month this year. That's a magician, man. Yeah, that's 3 times, right? And the revenue, the whole total revenue of the country was from 800 billion to, when he first took office, assumed office, 100 to 1.3 trillion. That's an increase of 53% of the total revenue. He was able to bring order in minerals, and cut so many costs here and there. When he assumed the office, there were only 47% of the population of Tanzania who had access to clean water. And only within 4 years, he was able to bring that number to 70%. That is a 23% increase. If you are a financial guy, you understand that that's a miracle, right? Definitely. He was able to build 1,432 new hospitals, bought about 11 new planes, and has done so many. The list is endless. I can't say everything here. So those are some of the few achievements that this guy has done. He has built the first electrical, they call SGR, the standard gauge railways. In Kenya, they were trying to boast. They had that one. From the Chinese. Yes. Chinese. Half electrical, but this in Tanzania is full electrical, like the one we're using here in the West. So this is a guy we're talking about. This is the guy who he did renegotiate all the contract that I think my sister will tell us more about all these things, but I'm just giving you a highlight of the kind of a person we're talking about here, right? So go ahead with your line of thought. Yes, definitely. This seemed like something which is unachievable before his time, because in the past we have had puppets in place who have always been propagating the agendas of the West. So these things, which are very much possible, because it is very much unthinkable of us being the owners and the custodians of the raw materials which develop the West, but then simple little things that we can use the same raw materials to do. It is very much not being able to do it. But then you have these puppets who have all these years been in place and then been trying to give excuses upon excuses. But here is somebody who is selfless, who is a leader, who thinks more about his people than himself, who is not in to propagate or support the agendas of the West, and who is ready to die even today just to leave a good legacy and to let the people know that he was for them. That is what he is in for. What do you have to tell those who are thinking like he rigged the election? Can't we have just the elections without being rigged? Then there was no evidence. They could to bring any evidence of irregularities. They didn't have any, So what do you have to say to those people who are having conferences all over the world and now trying to discredit what he has done? Back in the days, that is what they used to do. They will be selling that idea of, rigging. To the best of our people, they have always never achieved anything genuinely, according to the West.
All our people, the best ones, always do and get things through a foul means. But those who we know that when they are in power, keep suppressing the people, stealing from the people, they have never been butchered out by these people or been seen to be rigging to maintain their positions. So that has always been the case, that they always do this to see the masses of the day. If they fall for that and then also join them, then you, the leader, becomes a target. But honestly speaking, to the credit of the Tanzanian people, this time round, those tricks never worked on them, because the current African is very much awoken. The current African knows that we have been living by these lies for all these years. You have been changing and pushing our leaders out of Africa. What have those puppets that you put in place, or you put on us, what have they been able to do for us? Nothing. So this time around, we are not falling for any of these tricks. We are not falling for any of these tricks. And that is one thing that I see the Tanzanian people and most of these countries, our friends and our brothers, that they are all getting, they are all becoming... My brother, in the same line of thought, you're saying like the Tanzanian people, they saw this leader and they never accepted these lies from the West. But we know, you and I know, that all the leaders of Africa who have tried to stand like a man like Magufuli is doing, talk about my prime minister in Congo, Lumumba, he died 6 months after our independence. Talk about the president, the founder of Burkina Faso, Thomas Sankara, he was killed in a very funny way. The latest is our hero, Mzee Magufuli, God for Magufuli, Mzee Gaddafi, God forbid, Mzee Gaddafi. Now, what is our role as the citizen of Africa, and especially those of us who are in the West who can access information? What are we supposed to do to protect this jewelry, these leaders like Magufuli? These kind of leaders, we don't get them every time. How can we protect them? What can be our contribution to help them? As the president of America said, like you need to ask yourself for what you can do for your country, and not only what the country can do for you. What can we do for Magufuli to make what he's doing for Tanzania easy? Because what he's doing, as you said rightfully, will affect in one way or the other the whole continent, right? Yes. How do we support him? Yes. The question is for the three of you. He starts answering, and then you'll give your answer in whichever language you feel free. Yeah. Okay. Honestly speaking, our leaders who want to lead are now trying to use a different strategy. Like when we take an example of Ghana, back in the days, most of the things that the leaders do, most of the citizens didn't have a clue of what they were doing. There was no transparency. No, there was no transparency. There was no information being given to the person down on the street. There were no such thing. But now, when we take Ghana, for example, when you go to a place called tracker.gov.gh. GH is Ghana. Tracker.gov.gh. You will see area from the district level to the regional level to the to the national level. You will see wherever you live, you will see the projects which are being done by the government there on that portal for us in the diaspora. And then we've been calling and then asking people back there, and people, whoever who wanted, just like us, I've given it out now. You go there, you see project by project, area by area, whatever that this government that is currently in place has been able to do. So the information is right in the hands of the what they used to call the ordinary ordinary person on the street. Yes. So now it is very difficult for other people to come and say something to the contrary.
because they, the leaders who have back in the days been doing things by themselves without the people involvement and without the information, were checking out with the people not being able to support them because the people didn't know much about what they were doing. But this is the case that we know, you know, Magufuli, people who voted for him for 85% know that everything that they are talking about, the information that is being given, that we here are reading, they can attest to it. They are having a feel of it. They are enjoying it on the ground. And therefore, you can never stand somewhere and tell the people that, oh, this guy, your leader, he rigged the elections, and therefore you got to take him out. Support us to take him out. No, it's not going to happen, because the people know that we have had puppets over the years and nothing has been done in our area. No roads construction, just even potable drinking water. We didn't have them, and a whole lot of stuff that we lacked. But this is the case, a man who has only been there for 5 years, been able to achieve something that people were in power for 20 years even plus. The founding father did not achieve that, right? No. It was just in the vision of Mwalimu Nyerere. So many things that Mwalimu Nyerere dreamed of, this man achieved it. So it takes the leader to take a very a step that is in the direction that all the people want, then the people can support and protect him. So before you get our protection, you need to take this, come with open hands, put everything on the drawing board for us all to see that genuinely you're doing what we ask for. Because when they are going out to request for votes, they come, we tell them our problems and what we need, and then when you come in position and we see that, oh yeah, you've been able to produce and provide all these things that we asked for, then why would we not support you? We will protect you with our blood, we'll protect you with our strength, we'll protect you with our voices, we'll protect you with everything that we ought to protect you with. So that is what I think is going on, because the few ones who have seen that they need the support and protection of the people, they are being very transparent. And the transparency is what can get themselves protected. Because for me, living here now, when you tell me... Hold it there, my brother, hold it there. As we will try and mix up English and Swahili. You won't get lost to having very wonderful, because we want to hear... I have to get my Swahili on point, so I'm going to listen. I'm going to listen attentively. I'm going to listen attentively so that I can pick some words and then be able to put them together and make my own Swahili coming out. Because that is the language for Africans. That is our language, and that is the language that we need. Because I've told you that when I'm taking my boys here from here to Ghana, I'd rather take them to Tanzania or Kenya to be able for them to get the African language before I take them back to where, because that is the language that is coming on in the next decade or so. Many countries, South Africa is going to adopt it. Many of us who are going to adopt it, and our leaders who are not ready to adopt it, we will adopt them, and then we will take our kids there. Instead of my kids learning English, I'd rather teach them Swahili. I'd rather teach them African language. I'd rather let them see habari to an elderly person, to see and say asante sana to you when you tell him something, and say muzuri karibu ako. This is my language. This is my language. So this is what is going to happen. Hold it there. So take it over then. Biose, if you have anything to add to what my brother just said, it's our responsibility and our duty as African citizens to protect these leaders. What do you have to say? How do we protect Magufuli and the likes of Magufuli? I hear so many similarities between Magufuli and Nana Akufo-Addo, the president of Ghana. He's also doing a tremendous job in Ghana. But how do we protect them? You remember him talking to the president of France, telling him these things of head and something. It will not work, because there's no way the French people will be paying their tax
and that money should come to us. We will use our own money. So he's more or less a copy of Magufuli. And I don't know why. We had again Kwame Nkrumah and Mwalimu Nyerere. Now we have Magufuli and Nana Akufo-Addo, Ghana, Tanzania. I think these are our big brothers. We need to learn something from them. Yours, the question goes to you. How do we protect these our leaders so that nothing bad happens to them and that they get 100% support from other citizens? Nafikiri kwetu sisi kwa kuwalinda, mimi nitaongea Kiswahili. Sisi kwa kuwalinda hao wa jamaa watu kama Magufuli ni watu ambao tunahitaji tuwe nyuma yao tu. Wasijikute wao wako wenyewe. Unajua wale ambao wanaua malida zetu ni sisi wenyewe. Ni sisi wenyewe tunawamaliza tu. Na sisi ndio tunaweza kuwalinda. Na kuwalinda yetu ni kukua nyuma ya hizi idea wanakuwa nazo. Tujue nini ambacho kinafanyika. Hii ndio itatusaidia. Sababu hawa wazungu hawakuje wao wenyewe kwenda kutimiza vitu. Wanatumia tu Afrika wengine tu. Na kwetu sisi kama wa Afrika, kwa kuwalinda, tujue nini ambao wanaofanya kama ni mema kwetu. Kwanza mimi kwangu ningealika viongozi wote wa Afrika, wala ambao wako na hizi political parties, watume watu wao waende wajifunze kwa Magufuli, waulize anafanya magic gani. Kwa sababu bado pale hajaangalia vitu vya kusema ameenda kopa huku na huku, wala amefanya kitu fulani. Hakuleta vita kwa jirani ili apate kutajirika, ametumia akili tu. Kwa nini wengine wa Afrika waweze wakajifunze kwake? Kama unaona hapa watu wana copy technology. Nimesikia hii technology ya kufungua ya mlango kujifungua imeanza England, watu wote wana copy na yote imekuwa kwa Europe. Sasa sisi kama tunaona mtu anafanya vitu vizuri, kwa nini hatuweze tukamkopi na sisi tufanye hivi kwa nchi zetu? Hao wana teknolojia katokea fasi fulani wanakopi, kila mtu anapata yake na wanaiendelesha sawa. Lakini sisi tumeshindwa hii. Hii ndio tunatakiwa tukopi kwa mtu ambaye amefanya vitu vizuri, tujifunze kwake na tuendeleshe Afrika. Lakini sio kusema kuna wengine wataenda nyuma yake wanatafuta walete vita Tanzania, wamtumie vitu fulani. Hiyo ndio inaharibu Afrika. Sisi tungependa tujifunze kwa Magufuli. Viongozi wetu watume watu wao wapate lesson kwa Magufuli anafanya nini ili vitu vipate kwa jinsi vilivyo Tanzania. Yes. Sisi tuweze kujifunza kwao. I was trying to translate for my brother some of the points that you are talking about so that he's at least I was doing it quickly. Now the question goes to you, my sister. How do we support and protect our president as you continue build on that and tell us more about what he has been able to achieve as we go back to my brother? Kwa swali ni kwako na utasema kwa lugha yote ambayo unapenda. All right. Me, I would like to speak in English that my brother Michael can hear it. Let me tell you one thing, my brother. I was living in UK, and one day we went to Independence Day, Ghanaian Independence Day. Okay. In that party, people from Ghana were talking English. No, Swahili. Sorry, Swahili. Okay. So I asked them, how do you, how did you learn to speak Swahili? The lady told me that she took Swahili as a language in university in Ghana. Wow. So so Swahili is one of the language Africa is trying to adapt. That is just like a compliment, Yeah, but let's go back to my president Magufuli. How are we going to protect him? Problem is what I know, or what my thinking, that we African, we're so greedy. We are very, very greedy. At the same time, African leader, they are hypocrite. Why? Because Magufuli has enemies, also African leader. When he's talking to African leaders, they pretend as if
they like what he's doing. Try to imagine an African leader who has been there more than 20, 30 years. Yes. He didn't do nothing. Now Magufuli is coming. All his people, they are looking in Tanzania now and see that, hey, guy, you have been here for so long. What have you done to this country? So this is giving jealousy to all these people. So they smile to Magufuli, but when they come to this Western, when they come to Western, they are talking behind Magufuli. They want to show themselves that they are nice people to Westerners. That is the problem of African people. I don't want to name the name of the country. I know that they see white people as God. Yeah, we know them. We know them. Don't we know them? We know they know themselves as well. So they that know is the problem. Unfortunately. So, yeah. Because of this, these people, shame on them. Shame on them. Yes, my brother. So these people, they will do anything. When you see Tanzanian election, people who were planting this insurgency in my country, it was the countrymen who have been bought by Westerners. And these people, they are opportunists. They know that we have to go to this undeveloped country. Those people, they can fight. And then when we fight, they take our resources. That is their goals. I'm telling you, like today, I was at work. We were talking about this election in, in America. And I told that guy that if this happened in Africa, the whole world could say today, look, this African leader, he's a dictator, blah, 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 you know? But because he's Trump, no one is saying so. And that white guy said to me that, you know what, we are only, white people, they are only interested in Africa to get your natural resources. Yes. They're interested in Africa, but not Africans, right? No. Not Africans. They are interested in the continent. They just if we fight, then they can come. They can take everything. They take everything they want because we fight. There is more clip you can see. They are selling so expensive weapon in Mozambique now. They started this way. Then they could come maybe this down to Tanzania, I don't know, but they are very expensive weapons. How did these African people manage to buy those expensive things? It's because, so they know that we can buy them. They don't care. That's what they did to Tundu Lissu. Tundu Lissu, he will sell everything. He doesn't care. He really doesn't care. He didn't have anything to say more than to criticize Magufuli the whole election. And after that, you are coming back and say that this election was rigged. How comes? He didn't propose anything. Nothing. So this is a problem. But to protect this our president like Magufuli, I think we need as young people, you have to know that these leaders or these ministers, whoever they are, they have been sitting there for so long just thinking about themselves. They don't think about the next generation. What Magufuli is doing is not doing for himself. He's doing for many generations to come. So if African leaders, they have this mind that we have to do this for our country, for our children, for our, we could be very, very, very far. But they're only thinking today, just eating today, not tomorrow. That is a very, very big problem. So, Magufuli is taking what Mwalimu Nyerere has, his vision,
And that time when Mwalimu... One of the vision that Mwalimu Nyerere had from the beginning was to move the capital city from Dar es Salaam to Dodoma. Yes. He never achieved that himself. Now, Magufuli came, the first announcement he made, this capital must move. And in fact, he told the ministers and the rest, you go. I know that there will be need for my office and stuff. I'll join you, but you must move. He moved the capital. Even all ambassadors, they are there now. All ambassadors, it's the capital city, the political capital has just moved. Even when there was so much infrastructure, he said we'll build them along the way. How does that help Tanzania? Was that a priority or just populist? And they calling him a populist move? Was it important for Tanzania? Yeah, very important. Just imagine more than 30 years. They always talk about moving to Dodoma. Mind you that all parliament, they were meeting in Dodoma before this Magufuli saying to move to Dodoma. It was there. So they moved a bit, and then it was like everything was stacked. But yeah, everything. And geographically, Dodoma is in the center, in the middle. Yeah. So it makes it easier for people from all over, because the country is centralized, the system of government is centralized. So it was difficult for somebody to, because as I can see on the map, Dar es Salaam is just at the what do we say, at the coast, close to the Indian Ocean. So it was difficult, kilometers and thousands of kilometers to travel there. So by putting the capital in the middle of the country, then they made it easier for everybody to come there. Is that right? It is right. And infrastructure as well. Because now there is roads everywhere, is connecting everywhere. So you can travel from Dodoma to Mwanza, Dodoma to Arusha, Dodoma to Iringa. There is no problem at all. Before that, it was okay, infrastructure, but now roads, you name it. You name it. Labda uendelee kwa Kiswahili kidogo ili kwamba wasikilizaji wetu wa Kiswahili pia waweze kuongea kitu kidogo kuhusiana na jinsi tunapaswa kumlinda rais wetu mpendwa Magufuli, sio tu kumlinda lakini kuendelea kumsupport kazi ambayo anaifanya. Ungesema nini kuambia wale ambao wanatazama pia ambao wanataka kusikia kile ambacho umesema kwa Kiswahili? You've got the chance of speaking Swahili and English, not as my but my brother is still better than you. Go ahead. Yeah. But I'm just asking her to repeat what she just said in Swahili for the benefit of our viewers in Swahili. Yes. Ni jinsi gani tunaweza tukamlinda Magufuli? Tunataka kwamba anafanya kazi nzuri, lakini pia maadui, swali langu lilikuwa kwamba kuna maadui wengi. Tumeona watu wengi wa aina ya Magufuli waliofanya kazi nzuri kama Magufuli hawakuweza kuachiwa kuishi. Nashangaa vile Mungu amemlinda akamaliza hii miaka 5. Hatujui na hii kauli na hii perpetua zao wanaanza sasa hivi na Mungu atamlinda, tunaamini hivyo. Alivyomlinda na corona atamlinda na hii mambo mengine. Lakini pia ni jukumu letu kama wananchi kujaribu kufanya kile tuwezavyo kuhakikisha kwamba analindwa rais wetu. So unaweza kuwashauri nini wa Tanzania wote walio na Afrika walio nje na ndani ya bara la Afrika? Wanasema mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe na mbomoa nchi ni mwananchi. Kwa hiyo hapa kitu ambacho kitakuja, kama ni kuja, siwezi kusema kwamba itatokea, lakini kama inatokea ni kwamba ni mtu wa ndani, kwa sababu wazungu tayari wanaona wao kuingia inawapa shida. Kwa hiyo wanatumia watu wa karibu. Watu wa karibu ni watu wa mle ndani. Kwa hiyo sisi wenyewe wa Afrika lazima tuungane. Lazima tuungane, tuwe kitu kimoja, tuweze kumtetea Magufuli. Na kumtetea kivipi? Ni kwamba lazima tumsapoti vitu anavyovifanya. Kama wangu Biusi alivyosema kwamba ni ile kujifunza, kwa sababu kama Magufuli ana gati ya kufanya kitu hiki na kuwajibu hawa watu, kwa nini mtu mwingine naye asifanye?
Kama hawezi kufanya, basi aombe ushauri, akamuuliza, bwana mzee, hebu niambie, mimi hapa ninashindwa, hawa jamaa nitakuja kuwajibu nini? Kwa sababu nikijibu hivi wataninyima misaada. Lakini Afrika yenyewe kwa yenyewe, kama kakaangu wa Ghana anasema, tukafanya biashara wenyewe kwa wenyewe. Hatuna haja nchi moja ya Afrika, ichukulie labda Botswana, inaenda kuuza vitu wapi, Cuba, au inaenda kuuza wapi sijui, ile Afrika. Jana Museveni amesema anahitaji sukari, au ana soko kubwa la sukari, nadhani ana soko kubwa la sukari, lakini hana wanunuzi wengi, anataka Watanzania. Unaona Kwa hiyo sasa ina maana sisi wenyewe wa Afrika, nchi za Kiafrika zikaamua kwamba ngoja tufanye biashara within Afrika. Huu utegemezi wa wazungu hautakuwepo, na wazungu hawatakuja kutupigia marisasi marais wetu. We running short of time. We still have some few minutes, but talking about what the president of Uganda said during the inauguration of President Magufuli, he said something very critical, and he said sometimes the enemies of Africa use our own institutions. That's what my sister is trying to talk about here. They use our so-called opposition leaders. They use the so-called NGO, international NGOs, to destabilize our countries. And she brought in this idea of these people trying to bring people with arms. They're selling arms just around Tanzania because it's perhaps difficult for them to sell directly to Tanzanian. So they are making it easier for those who have a polluted mind in Tanzania to have access to these ammunitions. Now, the question then is, because to all of you, not going back to that, but people are saying, like, these multinational companies, you can't touch them. They're untouchable. You know, you can't negotiate the deal. And we can see that all these people who have been coming to our countries, taking our Tanzanite, taking our gold, taking our petrol, taking our cocoa, like the case of Ghana and Cote d'Ivoire. These people, they are the people who come and say how much they will give us. They don't care how much cost we incurred, what we did use to, but they just come and they give us nothing. They don't pay tax, they do nothing. But Magufuli was able to renegotiate all these deals, and he canceled some of them. And he told them, if you don't want to have our minerals, and we are not in a position of transforming them now, we better stop with them. And when we have the capability of doing so, we will do so. These people came back and renegotiated these deals. And that's how Magufuli was able to get those amount of money we're talking about. So what does this tell us? With other countries like Congo Democratic, where we have all sorts of minerals, and then the president of Congo is going around begging for money. He has everything. What do we learn from Magufuli, and how can other countries, as my brother said, replicate? So these multinational companies, they are not untouchable. We make them untouchable. They're not like very super powerful. We make them powerful. So what do you have to say, my brother, about this? And the approach of Magufuli. Yes. Nilisikia kila kitu kilishomwa kwa Kiswahili. Asante. Na Kiswahili will come, I tell you honestly. I will definitely work on it. Meetings over and over again. Kiswahili will come. By force. Yes. But like you're saying, it is very true, because he is a leader. When leaders are leading, they lead for the people. They don't lead for themselves. They lead for the people. What benefits the people is what they think and then do. Because like when what you are saying about all these multinationals and whatever, that he's been able to renegotiate and bring about best outcomes for the deals for the people. This is what
went on also in Ghana and Ivory Coast, Côte d'Ivoire last year. In the world, these two countries produce 65% of the world's cocoa. Wow. 65% of the world's cocoa. And the value chain. Every chocolate we eat has at least 65% of it from Ghana or Côte d'Ivoire. And then these people make price for us. It's stupid. 65%. And then the whole value chain of this cocoa industry per a year is $100 billion. Wow. $100 billion. And what were we getting before? Ghana was getting $2.6 billion, whilst Côte d'Ivoire 2 years back produced about 1 million tons. They got, because Ghana produced 750,000 tons 2018, and we got only $2.7 billion. Côte d'Ivoire produced 1 million tons and they got $3.2 billion. Just put those together, it is $5.9 billion out of 100 billion. That is what we got. 5%. Can you imagine that? That's less than 5% of $100 billion. And so, and then they say we are giving them help. These people, I don't want to say much. That is why these are some of the basis of what Nana Akufo-Addo has been talking about, the African Beyond Aid, Ghana Beyond Aid, because what we give out there and what we get in, it is just peanuts. That when we are able to add value to our own product, we are getting bigger. And you know what? Honestly speaking, how has Ghana and Cote d'Ivoire changed this narrative about cocoa before you lose your thoughts? That's what I'm talking about. Yes. So they went, Ghana, Cote d'Ivoire came together, went to them, and then told them, we are no more selling this raw. We want to add value to them here. Yes, that's my then before you realize, they have come out with some reasons and excuses and a whole lot to try to sell them some of the beans raw. So now they have made different negotiations, and therefore it is not very clear. I don't have that fact, but I realize that we are going to get up to about 30-something% out of the 100 billion for now. That's even not good, but whilst we are trying to add value. So with regards to what the industrialization that Mzee Magufuli is doing over there, Ghana is also on the same path, and therefore we have many industries coming up now. Some are in action. Some are, you remember my brother, I sent you a video of a brother who was living in Italy, and he went to Ghana and was doing this pineapple, amazing pineapple fruit. He's a billionaire. We are wasting our time here, I tell you. This is what the government is doing down there. He's partnering with just people. So it is a private partnership project that he's doing. The government is currently doing now. So many industries are also springing up in Ghana as well. So I think the multinational, it has only been the fact that they were able to buy and put the puppets in place. Now the masses and the majority of us know that these puppets have never been able to propagate, been able to do anything for us. So we have to push them. And what we are pushing them is we are making sure that they fight on our behalf, and then they make sure that all these products that we have, these natural raw materials, be made to turn into something very good. I can see we can't talk about Tanzania without talking about Ghana, and I like the brilliant comparison you're bringing in, and it's really amazing. And I hope, as my brother Jose said, other countries from the continent should go to Ghana, should go back to
to Tanzania and learn something. However, there is something that there is a point that I can see they handled a little bit differently, and I would want to start by my brother Mike to tell me the handling of Magufuli, because we've talked about this several times with you about the way Magufuli handled the coronavirus and the way Ghana handled it. We go back to my sister, what the Tanzanian think about the way, because I think this might have also contributed to the overwhelming support he got from the people in Tanzania. Yeah, and then we will listen to Biosa what he has to say about the same. What is the situation in your view about the way Magufuli handled this corona and the way Nana Akufo-Addo handled it, and what can we learn from the whole situation altogether? Yes, honestly speaking, it has this whole COVID-19 situation and how some of these leaders handled them really brought and showed us who our leaders are. Some who didn't believe in them, some who, although didn't believe in them, but made sure took other steps to try and verify if it is really indeed true, if there was something like that going on, like Muse Magufuli, what he did, he took some of these test kits and then tested it on some other things. I love him to death. Just to see, to ascertain the true. I love Magufuli. That man. When I heard of that issue, I said, "Oh gosh, where have such minds all been all this while? People who would never follow the narrative, who will never, but always try to think out of the box." Yeah, he's still a man of his own mind. So he thought clearly out of the box, and then he was proven right. He was, yes. Yes. And so he had to do it his own way, the African way, because we are on a different terrain. We are on a different land. So he needed to do it in his own way, the best for his people. And that is what, when you go to the so-called analytical portals or whatever, who bring statistics of countries with COVID and blah, 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 you see some of these leaders who did it in their own in their own best ways. You can see their results there. It is nothing to write home about with regards to all this, what we have been preaching and pushing, these fear-mongering situations here in the West, just to be able to sell the vaccines and whatever that the agenda for this COVID is all about. So in that aspect, in Ghana, he shut down the whole country. As soon as it started, he shut down the whole country for a month. He said, I have to do tests for these people. He demarcated the country into so many regions, made sure some tests were conducted, blah, here and there, and then came out and found out that the solution was with us. What do? We have local products, some local products that has helped us all these years through our flu and influenza situations. And this is just another part of another aspect of it. This is it's nothing so extraordinary, incomparable to those we have had in the. So he urged us to just continue and live by our own methods that we have known from our ancestors, how they've been treating and taking care of malaria and all this stuff. So people have just been very much conscientized about all what they should be doing, and take care of themselves with the local herbs and all this. So that is what has been done, and nothing more has been. It's been just as usual with us down there in Ghana. So that is what it has also honestly changed the game for us as Ghanaians to know the leaders, because from April
up until today, no Ghanaian anywhere in Ghana can say that the government has charged them for water bill, because he told them that water is what is much needed in this situation. So no water bills. People are supposed to take water for free. So the country has been enjoying. If you go on YouTube, there are some even people talking about it all the time. The country, lifeline consumers of energy, has had their consumption cut to zero. No power. You don't pay for electricity for the past, since April up until today. No Ghanaian in Ghana pays for water and electricity, except only the industries who are beyond a certain grade. No Ghanaian is paying for water. No Ghanaian is paying for electricity. Wonderful. No. So and this the talk has come up in the that where is he getting all these monies from? Just like Mzee Magufuli is doing, it's about the taxes, being able to gather and then keep them and then put them into the good resourceful, unlike before, where it was used for so many things which were not beneficial to the people. And the people are now seeing the differences. You see, so with this, our people themselves will protect you. So I'm not surprised that Mzee Magufuli got 85% of the population of the vote cast. You are not surprised that Mzee Magufuli got 85%. Hold it there, my sister. Do you think Magufuli, as my brother from another, your brother from another mother says, this Corona thing, the way Magufuli handled it, did it get an approval of Tanzanian, or they think he should have done better? I think they approved it, because what President Magufuli did, he took fear away from people. Yeah, and that's the business, that's the commodity in this whole narrative. The whole narrative, yes. So it's like a balloon. He put a hole in that balloon. Yeah, and then he deflated it. He deflated it. He deflated it. He didn't want this copy paste. Copy paste. I mean, like Europe, what they close the society and then they get money. But a person, a normal African person who is always going morning and coming home evening with something to eat, you want to lock everything that is not supposed to go out, is not supposed to do this and this. Magufuli saw this and he knew that if he's going to lock down the country, people will die for hunger than Corona. Yeah, because and that's what is happening in other countries. Yes. In other countries, I want to mention some countries which we respect so much. I share this with my brother Michael. Some countries with so high reputation, people are dying of hunger. They can't show that on media. Right? Yes. And the other thing, why he didn't want to close it was because, remember, Tanzania is a like a door or corridor for so many SADC countries. We have a harbor in Tanzania, in Dar es Salaam. So people, all countries there. So if he decided to close, it means other neighbors countries, they couldn't get anything, even though they decided to fight him. All these drivers were driving to those countries. They really, they had a very bad time. But there is a point you said. I want to hear the thought of my brothers. I come back to you before I go to Yose, before I forgot it. My sister said something very important, and I had a video circulating, somebody warning President Magufuli. He was saying, these your brothers, leave alone even the Tanzanian, but the so-called
other president, the other president, like some of them, and we have very many proof that if they want to kill a president from one country, they use a neighboring country. They use a neighboring force outside there to do something bad. And this is out of hand from us people. I remember when they killed John Garange of Sudan. Went for visit in Uganda. I'm not saying Uganda killed him, but in that plane he boarded an helicopter from Tanzania, from Uganda to his country, and then that was the end of his life. You know, when they killed President Juvenal Habyarimana of Rwanda, he was coming from Tanzania. I'm not saying that Tanzania killed him, but you see, they take advantage of this movement, and somebody somewhere organized something bad. So he said, "We are hypocrites." So the question to you, Mike, how long will be selling our own, will be sellouts? How long will be sellouts selling our own people for foreigners? Because you can't, there's no way you can convince a Danish to sell out to a Norwegian or a Norwegian. They might have their own differences, but you can't try to do that. But that's possible in Africa. Well, how do we deal with this, my brother? Yes, thank you very much once again. And I thought we need to discuss about it. Yes, like my sister Selena said it earlier in one of her submissions. She said that we are greedy. We as African people, we are greedy. Very. Yes. That statement true, or they have made us to believe so? So out of some of the greed among some of our people, some of us, is what all these things comes about. Because most of these people who came to power, they took everything, and people saw them taking everything for themselves and their family. The best ones amongst them who were also killed, who were selfless. In the same vein, those greedy ones saw that no, these people, they are not going to even take for themselves, let alone to give us. They will give the masses, so they don't want. You see how it goes? If you take it to yourself, you are hated for it. If you don't take it to yourself and your colleagues amongst you, but you give them to the masses, the people, still the colleagues amongst you also hate it because of the greed. Yes. So that's a different situation. But also, if you want to see those our people, those our neighbors or our people who are involved, just check whoever kills someone where he runs to. Yeah, I know so many people, they run here and then they die like flies. Because what do you have to they commit a crime here, then you see where they run and end up. That is where they were being. And they live there like refugees or something like that, like the opposition leader of my sister's country. But that's I wish I had from Belgium. Sorry? I wish I had a photo from Belgium street when he was living there. You know, this. If you could send it to me, if you have it on WhatsApp, I could share it. So, what do you have to say about the way Magufuli handled this crisis as we go to conclude? I see the topic is so big, we can't finish it, but I want you to give your thoughts about the same and any other thoughts. Then I'll go back to each and every one of us, give our closing remarks as we finish, prepare our children for tomorrow. Yale ambayo nitaongea juu ya Magufuli, unajua, na hii ndio ujanja wa ndugu zetu wanaofanya. Wakati corona inakuya ni kitu kibaya, wanatafuta tuchangie nao, tuwe kama wao. Yaani wanafungia watu wao mnyumba, nasi tufungie watu wetu mnyumba. Vitu vibaya wanapenda tuchangie pamoja, tufe pamoja. Lakini vitu vizuri hawataki wavichangie na sisi. Wana teknolojia zao wanaficha, wanasema wana maendeleo wanaficha. Hii hawataki wachangie na sisi. Namna wanafanya biashara wanaficha.
Lakini corona sababu ni inaleta kifo, wanasema sisi tumefungia watu wetu na ninyi mfungie watu wenu. Wanasahau ya kwamba wao wana benki. Kwetu mama yangu kule mjini hana kadi ya benki. Hana. Kila siku anapaswa enda shambani, anachuma matembele yake, anarudia anakula. Sasa wakati unamwambia unamfungia mnyumba, si umempatia kifo mara moja. Nafikiri kiongozi mzuri ni ule ambaye anaona mbali. Magufuli aliona hii, akaona najua maisha ya kijijini, najua maisha ya watu wangu hawataweza. Na ndio maana akasema tufanye namna yetu. Kwa kweli kuna namna yetu ambao tunaishi. Magonjwa ndiyo yako, lakini kila watu wana namna yao, wanapona kwa kila hali. Na hiyo ndio imetusaidia tu. Hakuna magic alifanya, lakini alisema tutumie madawa yetu ya shamba, chakula chetu tukule. Hii ndio imesaidia tu. Na hii ndio ingesaidia wa Afrika kufikiria kwamba yale ambao wanaita tatizo fasi fulani sio tatizo yao. Hapana. Kila watu waangalie tatizo yao mahali wapo. Yaani tatizo ya mtu wa hapa haiko tatizo moja na mtu wa kwetu. Sasa hii corona wameikamata kama ikuwe global kila mtu. Na tuone mfano Afrika inaendelea vizuri. Ndio. Ona sasa huku mambo yanaendelea kuharibika, ijapokuwa amefungia watu mnyumba, ijapokuwa amefanya hiki, lakini mambo inaendelea kuharibika tu. Nafikiri wangejifunza zaidi na kujua kama matatizo inaweza kuwa ndio, lakini kila watu wana namna yao. Hata mambo ya development nayo ni vile, kila watu wana namna ya kujidevelop. Hawatasema namna wao walienda ndio sisi tutaenda. Hapana, yetu itaenda mbio sana kushinda hata yao. Hii nawaambia sai. Kweli. Kweli kabisa. Ndivyo hivyo ilivyo. Nafikiri aliona tu mbali tu Magufuli, na ndio maana hii corona haikufanya maafa mingi huku, sababu alijua nini ambayo ingeweza kutokea. Lakini tuna viongozi wa sasa hawaone mbali, hawajue nini ambayo itatokea kesho. Wakasikia tu Ufaransa imefanya hivi na sisi tufanya hivi, Amerika imefanya hivi na sisi tufanye. Kwa nini tuishi vile? Haiwezekani. Kila watu wana namna yao ya kuishi, na hii ndio Magufuli aliona kama kiongozi. Akaiona mbele ya wakati. Na imesaidia, na ingali itasaidia fasi nyingine. Ndio. Hakuna magic alifanya. Ilikuwa tu ni mambo ya kuona mbele tu nini ambayo inaweza kutokea kama wanafungia watu manyumba. Na imesaidia. Leo Tanzania wanaendelea vizuri. Sisi watu wanakufa na corona. Watu wanaishi vizuri. Ndio. Ni hivyo. Na mimi nichangie hapo. Dada changia pale. Ni kweli yani kwamba rais yeye aliona mbali, na kitu ambacho kweli watu wote walijifungia ndani. Watanzania walienda kupiga kazi, waliendelea kupiga kazi. Unaona, na kile kimesababisha hata uchumi umekuwa, kwa sababu nyinyi jifungieni, sisi tunafanya kazi, na watu walifanya kazi. Na Magufuli rais alisema fanyeni kazi, msikae mkajificha, fanyeni kazi, piga nyungu. Piga nyungu ni ile kujifukiza. Watu walikuwa kwa sababu sio kwamba hii corona sisi wengine tunafanya kazi ambazo ziko hatari, tunakuwa exposed na hao watu wa corona muda wote, lakini ile ya kupiga nyungu, mimi nimepiga nyungu. Nimepiga nyungu na sijapata, lakini wenzangu wote wamepata corona. Kwa hiyo yani ni vitu vyetu vile vya kienyeji ambavyo wazungu wanaviona kwamba ni vya kijinga, lakini madawa yetu ya kienyeji yanafanya kazi. Na saa hizi ngoja niwaambieni siri moja. Wachina wameamua kupanda miti ile 140. Mti 140 ambao utakuja kuwa na business kubwa sana, kwa sababu 140 unatibu magonjwa yote. Naona sasa wanaiba kwetu, na sisi wenyewe tuna hiyo 140 hatufanyi nayo kazi. Lakini ile ndo dawa ambazo sisi wa Afrika tulitakiwa tuendelee kuzifanyia kazi, kuacha kucopy paste mambo ya wazungu. Hatuwezi. Mazingira yetu hayaturuhusu. Wazungu yanawaruhusu kwa sababu wana kila kitu. Hata akikaa ndani mwezi mzima, chakula sikiko kwenye freezer. Uhitaji kwenda nje, kwenda ukanunue kitu chochote uhitaji, au unaweza ukanunua vya makopo vikajaa ndani. Kwa hiyo Afrika hatuna.
utamfungiaje mtu? Utasemaje kwamba na mimi nifanye kama wazungu walivyofanya? Wamefanya, na corona saizi imerudi tena, imerudi kwa kasi. Imerudi kwa kasi, na kujifungia kote kumekwisha. Saizi hawawezi tena kujifungia, inabidi wakubaliane nayo. Kwa hiyo kikubwa Rais Magufuli alikifanya, alitutoa watu hofu kwamba jamani, ondoeni hofu. Tunapata kolera jamani, tunapata kipindupindu, tunapata malaria inaua kila siku watoto chungu nzima. Leo corona hii tu jamani, mtu atashindwa kuikabili? Unaona. Kwa hiyo hilo mimi nampongeza sana rais. Nadhani pia hiyo ndio imesababisha Rais Magufuli pia aweze kuchaguliwa na watu wengi kutokana na alivyo handle hiyo issue. Tena kuna issue nyingine ambayo hii wakati nitaongea kwa Kidenish sasa. Wakati Magufuli amepima ile ya corona, akapima mapapai na nini, nimekutana na mwanamke wa Kidenish ananiambia for holokeft the no president in Africa and a might flow. Yeah, they say president yeah hana testa corona ti papaya or ti gera or ti dito that so see I never mean president. So green on so bad. Vade fra Tanzania I say yeah never mean president. So see that this is how people have taken this. But me, I salute my president. He has done a very big job about corona, no doubt about it. Even he has done a big job about corona, and we can't be proud enough of him having done what he has done and written the story of Africa on the map once again. Yes. Those who were trying to fight him at that time, they stopped. They used to criticize everything he was doing, and then at a certain point they couldn't catch him at the pace, so they just left him to be. So what would be your last thoughts? Because the problem with Africa, as we conclude this, is that having these good leaders, we're just saying, we have so many hypocrites, so many sellouts, so many people who like money. And my fear is then 5 years is not a very long time. So 5 years, he might be just 2025 is just tomorrow. And then how do we make sure that his legacy, because this democracy thing is good, but somebody might inherit him and reverse everything that he has done, you know? And this is a very, the question I want to ask is a very controversial, but he won a big majority in parliament as far as election was concerned. And constitutions are made by people and they could be changed by people. I think this question is controversial. I'll answer it the way you feel. And so a member of parliament, I follow closely the politics of Tanzania. A member of parliament before this election said that President Magufuli, whether he likes it or not, I want to bring an amendment in the parliament to change the constitution, to give him another 2 terms and close again. When he will not be there, we go back to our normal situation, because it's difficult having another Magufuli, and so that we don't lose him, and so that progress that he has continues. Let's give him 20 years. I think even the former president of Tanzania, Mwinyi said this guy should be given more time. You know? So my question to you, he has a possibility of doing that. He has an overwhelming majority. What do you think? Should we find as a member of parliament, should we give him more time? But himself he said this is my second and last term. So I want to hear from both of you, my brother and my sister. What do you have to say about this? Shouldn't we change this constitution because it's made by us for us? And here we have a leader who is selfless, who is doing everything for the next generation. And we don't want to lose him. Like you can see, even these limits of terms is only in France and America. The rest of these countries, you can run as many times as you want. So what is your position, Mike, about the same? So that I don't preach so much.
You have 3 minutes to answer that. Yeah. In the first place, democracy is not an African thing. No. Democracy does not help an African. No. It's not an African thing. And so, but now that we have adopted it in a way which is not even fully adopted, what we ought to do is, whenever there is somebody like this, there should be a constitution in place that says that after every term or 2 terms, we have to go for a referendum. Yeah. To get the people's view Yeah. on whether this person must be made to continue or stand for another re-election. You see that? Then it becomes the power to the people. Yeah. I hear so that. when when the power is bestowed on us, the people, to do that, then that would be. But for only them to just go ahead and then put to amend or put in place another constitutional instrument that this person. No, definitely it must go to the referendum. It can be just instituted, started by a member of parliament, but since it's, I think those kind of articles in a constitution are always closed. So for them to be unlocked, you need to go back to the people. Whether you're going back to the people, but do you think it's an idea of trying to do a referendum and asking the people? Because if you ask Magufuli, he will not agree. No. But we want to do it without him, right? Without whether he agrees or not. Because there are people like this guy in Cote d'Ivoire who his term finished. He had 2 terms. And then he comes with some funny argument, oh, we had a new constitution, so I can run for the 3rd time, and this is nonsense, you know. But somebody who is working like Magufuli, and we know the one of Cote d'Ivoire is just a sellout working for France, right? And the French people did not say anything about the same, you know. But if it was somebody like Magufuli, then the whole media will pass, right? Yeah. So do you think it's a good idea, at least to go back to the people, or what do you have to say as we conclude? My sister. Oh, sorry. Yeah. Yeah, I think so, because kwa Kiswahili pia, kwa sababu Watanzania wasikie pia. Yeah. Wanasikia Kizungu wote, lakini wengi wao wanaotufuata au watakaotufuata baada ya kipindi. Ndio. Mimi nadhani kwa mtazamo wangu na mtazamo ambao naona rais wa nchi anavyofanya, Rais Magufuli, ni vizuri wakafanya referendum. Ni vizuri wakarudi kwa wananchi, kwa sababu Magufuli mwenye kama rais amekataa, anasema mimi nikimaliza miaka yangu 10 sitaki tena, na hawezi kukubali. Lakini itakuwa ni kupoteza maendeleo yote ambayo ameyafanya kama hatapatikana mtu mwingine ambaye ataweza kwenda kwa ile kasi anayokwenda nayo. Kwa hiyo kizuri cha kufanya ni kwamba hii ipelekwe hoja kwa wananchi, wananchi wapige kura, waamue kwamba bwana, inabidi mzee aendelee miaka 10 mingine. Ili tufike kule ambako tunakwenda, ni lazima Magufuli aendelee. Na hiki ndicho kilichofanyika huku nchi za Asia, Singapore, wapi, Malaysia. Wamefanya hivyo, ni leadership. Waliona kiongozi anafaa, anatupeleka sehemu fulani, kwa hiyo tutabaki naye. Na ndivyo hivyo ambavyo inatakiwa Watanzania pia wakafanya. Ni ngumu kusema ile ukweli kwa kumpata mtu ambaye atakwenda na kasi ambayo Rais Magufuli anakwenda nayo. Kwa hiyo there is something she just brought in, my brother, about what happened in countries like Singapore, and you are a fan of your brother Kagame. That's exactly what he did as well. From 92, as he took power, he has done, you can be his critics or something like that, but he has done something in his country, President Kagame. But at a certain point, whether he initiated it, whether people did not, but if you are a
if you are a Congolese like me, you might be having some reservation about him. But if you are a Rwandan or Rwandese, I don't know what is the right pronunciation, you'd like him for the development that he has brought in that country. And so they gave him 2 more years, 2 more terms, and closed it. And closed it like after him, it goes back to normalcy, you know? And I think there is some kind of wisdom in that. So what do you think? Because then, as I'm saying, I'm not very much sure that whoever will come after Magufuli will continue this path. Honestly, yes, that is the challenge we find ourselves in. That is the challenge, because when we take the Ghana case, for example, after Kwame Nkrumah, the rest was nobody followed in his shoes. Like if they had followed his path and do so many things that he had wanted to do, we wouldn't have been where we are now. But that is such a big challenge. But to be able to like Kagame situation that you just said, you just mentioned, because if that is possible and if it will be accepted by the masses of the day, the people, that is the challenge we find ourselves in. Because when you have the whole people saying yes, we are for it, then that is it. Because now it has been loudly said to the ears of everyone that Magufuli is the man of the day for them. 85%, you can't have any. Who is going to march with you on the street to say he rigged it? No. No. Before you realize, even the remaining 15% it belongs to about 10 different parties, 10 different political groups. More than 10, 18 political parties. Yes. So how many are you going to be able to know? So this is how it should be. If we get the people to say this by bringing them on board. Would argue and say success without a successor is failure. Some other people would argue, perhaps, if he is a good leader, then he should mentor and prepare somebody so that within, after these 5 years, he has somebody at least who can continue his path. And likely, Tanzania has been able to be led, and that's again another argument with this thing called democracy. If the people of Tanzania have had trust in this political party called the CCM, Chama cha Mapinduzi, this is the only party which has led the country since independence. And though there are so many other countries, but people elect over and over this political party. I don't know for which reason. But then the question is, say that's one argument. But the other argument will say, you can see in some other parts of Africa that you have this leader, and then when they are replaced, whoever comes after them, especially if they're coming from different political party, then they start this witch hunting, you know, like you can see in Angola, the president who was president from his own political party, he chose somebody, put him there to lead the country after him. And as soon as he took to power, he started hunting him. My country is another example. My president, who apparently did not even win the election in the first place, the one who put him there, he is on his neck. And the example are many on the continent. So how do we deal with this? Because there is this leader like Magufuli who just is fearful. He doesn't want to tamper with the constitution and bring instability in the country. We, the people, we want them to stay there. Or he can prepare somebody, but that somebody again betrays him. So this is democracy. I think we should find our own solution. What do you think? My sister, you can, any of you can answer me, whatever you think. As we conclude, we're still having 1 minute. 1 minute as you conclude as well. And going to Biose and we have 1 minute, everyone, to say our final word and conclude about this. We'll have another session, I see.
So many people are following us, and we didn't even start the conversation. Even though most of you came in a little bit late. Even my sister who came in before, she went and got lost, come back again. But thank you so much for coming. So starting by you, my sister, say something, whatever you have to say in your final thoughts. Then Beyonce, and then we conclude with Michael. Mimi nachotaka kusema jamani kwa Waafrika ni kwamba tuungane tuwe kitu kimoja, tusahau mipaka ambayo wakoloni walikaa bendini 1884 na kuigawanya Afrika. Tulikuwa hatuna mipaka. Kwa hiyo tukiondoa mipaka, tukaungana, tukawa kitu kimoja. Najua itachukua generations, lakini cha kwanza tukaanza na kuongea lugha moja. Lugha moja. Hiyo tutafika mbali sana. Na kuondoa wale ambao wanakimbilia kuja kwa wazungu na kujikomba. Sijui tutawaondoa vipi. Lakini tunahitaji viongozi ambao wanaweza acha kuweka ile pride yako. Weka pride pembeni. Weka wananchi mbele. Uliza kwa Magufuli rais, uliza kwa rais wa Ghana, mnafanyaje jamani mpaka mnafikia hapa mlipofikia. Kwa hiyo wale watu watayamenta, nakuwa kama mentor. Yani hiyo ndo uongozi, una share na wengine ambao wako tayari kujifunza kutoka kwako. Kwa hiyo unity ndo kitu ambacho mimi naweza nikakisema ni kikubwa sana. Yeah. Unity. Asante sana. My sister is concluding with 3 words and saying like if we are to go ahead as a continent, we must unite. We must speak the same language, literally, and like Swahili, but also we must have the same thoughts, and we must deal with the sellouts. Those among us who love so much money and who are ready to betray us anytime. What's your thoughts, my brother, as you conclude? Yes, yeah, that's very right. I'll come back to you to conclude. I'm asking Beyonce. I'll conclude to you. You said? Beyonce, nakuuliza wewe, nitamalizia na nani na Mike? Okay. Mimi kwangu nilikuwa nasema kwetu kama wa Afrika inabidi tujifunze vitu vizuri kwetu. Kama vile nilisema, kitu kizuri ni kitu kizuri tu. Wa raia wengine wala wa rais wengine wasisikie haya, wajifunze kwa Magufuli. Vijana wetu waone yale ambao Magufuli anafanya. Huyu ndio mtu wa kuiga. Hiyo ndio nitaambia wa Afrika tu, sababu yeye ameonesha sio mtu wa kuongea tu, lakini ameonesha kama anaweza, na tumeona kila kitu. Sasa ni wakati wetu sisi wa Afrika kujifunza kwake. Kila watu wana namna yao wanajidevelop. Sisi wa Afrika tuige wala ambao wanakuwa na mfano mzuri, tuwaige wao. Hivi ndivyo Asia iliendelea, Europe iliendelea hivi. Hatutakuwa tunangoja tu tukopi tupeste ya watu wengine. Ile ni ya kwetu. Ni ya kwetu hiyo. Hiyo ndio tujifunze. Hiyo ndio nitaambia wa Afrika. Ile ni ya kwetu, tujifunze kutoka kwa Afrika. My brother concludes by saying we must learn from ourselves. We don't have to copy solution from outside. We must copy solution that works from the continent. That reminds me of a boy in Gambia who was given a scholarship to come and study in the West. He said, no, I want to study in one of the African country which I think has done something good, so I can learn something from that country and go and apply it in my country. I wish he went to Tanzania. He chose to go to another country anyway. I want to mention it. He went to Rwanda anyway. It's also an African country. Yeah. So that's the argument of my brother, that to learn, let's all of them who have anything to learn, go to Tanzania to learn, and to Ghana to learn from Nana Akufo-Addo. What's your final thoughts, my brothers, we conclude this evening? Yes, definitely. We have to learn, like he said, from our best examples amongst us, because we have many. We have many. It's just that we have allowed ourselves to be
the propagandas of the West we have allowed ourselves for them to overtaking us. So that is why we even turn a blind eye, or we forget the past and those whom we have had who are very good examples for us to follow. And also our language is one thing that we have to. But these steps that these leaders that we are talking about are taking, the rest have nothing than to follow. Even if they don't follow, because the African from Tanzania, from Congo, from Ghana, from wherever is seeing others, what others are doing, and then they will like the best examples to happen on their land. So they will begin to force their leaders to go take that path. And by so doing, we will gradually get there. So it's coming. It's definitely coming. Nobody will sit down for them to it's coming. So yes. Thank you for having me and my brother and my sister Bios and Selena. And what do we say it in? How do we say it in Swahili? Asante kwa kuwa na mimi. Asante sana. Asante. Asante kwa kuwa na wewe. Wewe ni mwanafunzi mzuri. Asante kwa kuwa na wewe. Very much. Asante sana ndugu yangu Mike Kobi na kwa kukuwa na sisi, even though we are trying, but we can do this. We can continue combining English and Swahili, English and French sometimes, so that we benefit all of us, because we have our brothers in America who don't speak Swahili as we try to do here. And this has confused me myself, because sometimes I have something to say and I wonder what is the best language to use, but we can be combining them. There's no problem, and that would be excellent. So thank you so much for your time today. Thank you, my sister Selena, for being with us tonight. And I know you are building your own channel. Very soon we will give people more information. We want to work together to make as much as we can, and that we liberate our continent. Thank you, my brother, despite all your busy schedule today, but you still found time to be with us. We really appreciate this. And thank you so much. Unless you have any other thoughts, 1 word, 2 words, then we could just call it a day. Asante sana. Aya, asante. Asante sana, nashukuru. Kwaheri. Next time. I think if I invite you again, because this discussion was very fruitful and we didn't finish it, I hope you will get time. Yes. Mtapata nafasi ya kuwa pamoja na sisi. Mgeta umetoroka na Mungu awabariki, tukutane tena baadaye. Asante dadangu, asante sana kwa mawazo mazuri. Tutakutana, usiache kutualika. Nitawaalika kila nikiweza. Mkiwa nafasi niambie, nitawaalika. Asante sana, asante. Na share video yenyewe kwa marafiki zetu. Hivi tumemaliza, lakini sasa ndio inaenda sasa, tukianza kuigawanya kwa wale ambao wanatufuata pia. Okay. Asante. Jioni njema. Okay, bye. Unasemaje?